Because she used to say, oh Mustafa, I'm leaving you because you don't bring me chocolates and cakes. Kamwambia hala, but I give you the name. Unajua watu wakipiga Lipunda inakuwa shida. Utoki hapo, yani sasa what? Wewe utatuambia hii yako mimi sijui. So sasa tukiona akiwa na msichana, it doesn't awe na msichana, awe na nyanya, awe na guka, I don't care. You sacrificed your marriage over that show, over that. It's my dream. Waliniua lakini mimi bado ni mzima. So there are a lot of story going on. When you wake up in the morning unaangalia hiyo na unafikiria mazee lunch itatoka wapi, unasikia kuchanganyikiwa. Oh, ilifika hapo Mustafa. What's up everybody, my name is Lilesh and welcome to yet another episode of Tuko Extra, where I'm so excited, you guys don't even know. Hamujui, mtajua mukimwona tall Lipunda everywhere. Yeah. I've met Mustafa. Kabisa. Mustafa, yani mukijua mimi, vile, yani, hata sijui. I don't know how to explain myself. Juu mimi najua Mustafa wa kuimba, Mustafa wa Lipunda, Mustafa wa drama kidogo, Mustafa wa wasichana, na Mustafa amerudi tena. Wananitaga perfume ya warembo. So ni wao wakinani hivi, kolone Lipunda Tonyam. Yeah, maze, thank you Lily, thank you very much. Imekuwa it has been a while. Yeah, nimekuwa fine, though kumekuwa na mambo ya hapa na pale, but thank God right now I'm okay. Yeah, I've been busy working on my album. After Nairobi Diary, I disappeared because there was a lot of issues. We'll talk about it. Yeah. Okay, I think Jules, vile tota nimekamchini nimekuuliza, the first thing is nani yako aje? Nasty, yes. So me, honestly, we knew you from those days ukiimba hizo siku na Nasty Thomas. Maybe too briefly to explain, mlikutana aje na Nasty, mkapatana mkaimba? Yeah. Nasty, my dad and Nasty dad used to be close friend. Yeah, so for us it became easy to work with, kufanya kazi. So when chance ilikuja ya Mustafa kufanya kazi, cause as we started rapping in 2008 in jam session, okay. We started there. But in 2002 we recorded our first song, Mona Lisa. So I was feeling scared to grow myself as kukua peke yangu. So Nanas was there. He was feeling the music, he was feeling the vibe. So he said, Nas, why don't you form a group? We call it The Vultures. The Vultures is two in French. But people used to call us Dukes Vultures. But it's The Vultures. Yeah. So yeah, we formed a group. We made nice music. Our first song was Mona Lisa. Then we made Teremka Katika. Then Kinyaunyawa, The Ambosi, Mfupi, and the story ikaendelea. Hit after hit. After that, nika introduce tena Longombas. After that, nika introduce tena Maria kwa game. Yeah. So we have to see ni mnani mwingine nita introduce next. But nashukuru Mungu wenye nimeshikana nao mkono. Vitu ziliwork vizuri kabisa. Tena sana. Those are big names. Yeah. And that's it. And I was looking, ndo mimi pia nimshike msanii at that time. Kuna vitu pia tulikuwa tukiangalia kutokana na huyo msanii. Kama nilikuwa naangalia sana kipaji na image. Ukiangalia mtu kama Maria, image yake ilikuwa ni ya kuuzika vyovyote. Hata kama angekuwa anaimbaje, the image at that time ingeuzika. Hata kama angekuwa anaimbaje. Hata kama angekuwa anaimba kama chura ama ng'ombe, but the image it killed. I was na nilipata. So hiyo naweza sema ni kipaji pia Mungu I think alinipea. Yeah, I think Kenyans bado hajaona the best of Mustafa. Waliona kidogo kwa Nairobi Diaries, bado inafaa kuja kwa muziki sasa. We had to move out of Ogopa DJs at that time. We had to form Badman Camp. Badman Camp kulikuwa na Longombas, Vultures, Mr. Googs Vinny Banton, tulikuwa na The Late Gun B, and Ibra Manuele. Yeah, we were a good team. Yeah, we were a good team. Yeah, so we made like 3 songs. Then we went back again to Ogopa because
tena wasanii mkikutana mko wengi na hakuna the leader, kila kitu iko spoil. Yeah, but we were moving very well. Yeah. And if you ask me the best song out of your whole career, it will be hard to mention because there are a lot of songs. And all of them were hits. But me na respect sana Mona Lisa, na respect sana Katika. If you came to party, Katika. Na respect sana Kinyaunyau. Hey, aki abede all shoots. Onyango shika demu kama ta Lipunda. Na respect sana hey baby. Kuna kitu mimi nataka kusema, nataka niamini nikikwambia. Do you still talk to Avril, Maria? I talked to Maria. Maria, she called me like yesterday. Oh, she's okay. Juju, story yake nyingine ilikuwa kitu tricky sana. Yeah, ilikuwa tricky sana, but you know, me I used to tell her, nilikuwa naambia Maria kila siku vile life huko nje. Kama msanii kwanza. Nimwambia kila mtu akikuletea pizza ama chocolate ati sasa ndio mtu wako. Because she used to say, "Oh Mustafa, I'm leaving you because you don't bring me chocolates and cakes." Kamwambia hala, but I give you the name. Nimekupatia jina sahihi, kitu kikufanyikia watu ukipotea kwa hii dunia flag itashukishwa. I gave you the name. Hao watu wanaleta chocolates juu ya hiyo jina. So size ndo ananiambia you are the legend. Kwanza alinipigia akaniambia legend. Umetoa ngoma kali sana, big up. Nikamwambia sasa naona umegrow. Hata. Nikaona sasa huyu mwanamke nikipewa sahihi Mustafa wasema nini? Anaweza sasa fikiri, anaweza kidogo ashapitia yote. Ndio ni vile sasa sitaki. Mambo sitaki story mingi. But sasa amekuwa. Mimi hata yamepitia fair share. Ashapitia. Na sasa pia even last I checked she's single. Mimi hata nilimsikia akiongea kwa simu, alitoa sauti like the first day I met her. Mustafa. I'm telling you. Kwa hivyo tukikaa hivi tunaweza tukia mmerudiana. Hapana. Tutafanya kazi. Maria, she's my sister now. I stay with her for 5 years. Sister tena. Yeah, it can't. Wacha tufanye kazi, tutasaidiana mambo mengine. It's better hivyo. Yeah, you're right. It's better. Fadhali mjengane. It's better tujengane. Na mimi kuna madem, hata history, kuna madem mimi nilisema sitawailala nao. Kuna madem ni vizuri wa kuwa marafiki. Kozi mkilala naye inaribu. Sasa ni kweli. Juu ya lipunda peke yake. Unajua watu wakipiga lipunda inakuwa shida. Utoki hapo, yani sasa watu wewe utatuambia hii yako, mimi sijui. After umeimba tukakuona tena, the next thing tunakuwa, because of course music ina evolve kabisa. So kuna wengine watakuja overpower ile ya kitambo wakuje kabisa, it's very normal. Yeah, it's allowed. Tukakupata Nairobi Diaries. Yes. Uliingiaje huko Mustafa? Wow, yani mpaka sasa yani sijui. It just happened. I was called. In fact, I was called to replace Prezo. Because Prezo was there. Yeah. So he was alikuwa anatoka at that time. So wow, they were looking for someone mwenye ata represent hapo. Mimi sikujua na hiyo kitu, but the director, when I met the director, because I met her like twice, nilimmeet kwa first Pendo introduced me to the show as an kama uncle. Mimi and Pendo nimemjua kama mdogo sana. Okay, ya kitambo kabisa. Yeah, so Pendo can introduce. So the way nilifanya, they were like, this guy can do something. Abaki. So nikaenda, after 5 months they called me again, they gave me a contract and I did it. And you really did and it. I really did it. The only problem is I parted ways with my wife. That's what the disadvantage. Yeah. During that time. That time, she told me, if you go to the Nairobi Diary, me and you, we are done. Wait. So I had to choose. I had to sacrifice. You sacrificed your marriage over that show, over that. It's my dream. It's my passion to do it. Maybe that's why you guys right now mnasema, oh Mustafa Baze, we need another music. We think your music was tight, the melody, because ni kitu kutoka kwa roho. You see, because she asked me, we have everything, unataka nini? There's something I need. You never know, because after Nairobi Diaries nilipata kuwa more popular than ever. That yani, it's like kama ile time nilidrop Mona Lisa. What? Yes. Mimi niko in shock. Yeah. So it was before even you entered. Aliona tu contract hivi akasema. See, we went to the office with her. She saw everything. What are we doing? Hii show. Wasichana kupigana kutoana. Aliita vibaya sana. Hiyo jina hata tena kama naweza isema. Nasema hii show hii ama unajua alikas. Akasema I have to do it.
I have to drop my new single, I have to do it. This is my dream. Let me do it please. Then mpaka leo amjai rudiana? Never. Yeah. So that was the yeah. But apart from that, everything is good. Yeah, there's some fans walichukulia because it's new. It was new. Very something we didn't have. Haijawahi happen. Yani ahead of time. Yani I think Afrika hawajakuwa na show kama mimi miti watu Tanzania nikitravel wananiambia mpaka watu wengine Zambia ashindwa ai unanijua Tol Mnyama. Yeah. Tol Mnyama. Everywhere. Tol Mnyama hizo majina ulipewa kwa nini? Lipunda ulitoa wapi Tol Mnyama? Wanajua wenyewe kwa nini waliniita. Because Lipunda ina represent donkey. So there's something we have something in common. Me and donkey. That's what's up. Lipunda. Tol Mnyama everywhere. Piga Lipunda every day. Every day. Lipunda every day utakufa. Lazima. Utakufa. So in that time pia ukakutana na dada yetu ule Naughty Flow. Yes. At that time we also got to know people like that. Bado unaongea na Pendo? Pendo mimi siwezi kosa kuongea because she's my niece. She's my niece. And yeah, us we know each other as family. Aside from work. I will never date me and Pendo because me namjua Pendo vizuri. For her, Naughty, the story is different. Allah. Very, very different. Yeah, the story is different. We met at Nairobi Diaries, then we got to Patiwa set, and the story kaanzia hapo. But hakuna kitu ilikuwa imefanyika since people walianza kutujudge. They say we've done it. Then later on they happen, but no, hakukuwa na kitu kama so during Nairobi Diaries amkuwa na uhusiano? Before Nairobi Diaries no. Well, after we started, after we shoot ndio tukaanza kujuana, and we did have a concept. Unajua lazima create script yenu kwa Nairobi Diaries. Yeah, so we had to script so that we can survive. At that time tukapata tumeingiana. Na it was real. Was it real ama it was? Yeah, it was real at that time. Yeah, so mlikuwa mnapendana kweli? Hiyo umetoa Mtasema aje? Ndio utatuambia. Yeah, sisi sema, yeah, tulikuwa pamoja at that time, so something we were feeling each other, but it reached a point that nikaona juu tena si ati mliachana kwa uzuri. Itwa ubaya. Kwa ubaya. Mimi in fact hata kiingia hapa hata siwezi fanya interview. Wallahi. Yes, yeah. Kwa hivyo you don't see eye to eye. Hata siwezi, hata nilimwambia, I told her, nilimwambia the way anataka end. Itaend vibaya. So what was in the midst of that? Of course tutasoma tu za social media, but labda tusikie tu story ya Mustafa mwenyewe, the reason as to why all this had to happen, because kile tuko tunaona of course kulikuwa na vita, hata mimi na chali yangu tutapigana. Yeah, it's very normal. It's but yenyu ikaisha na mkakuwa mpaka quote and quote juni waite adui. Ilifikia hapo, labda sasa ndio tuanze kuibadilisha, but to be honest iliniuma sana. Even my mom called me. She was crying because she had some other stories. Akasema kwa nini unafanya vitu kama hivi, for what? Yeah, if it's fame basi surudi tengeneze muziki mzuri kama zamani. Ulikuwa 2000 ulikuwa kukua na vitu mingi tunasikia hizi, ulikuwa unatengeneza muziki. So she made it not alifanya iko very difficult on my phone. First alichukua Instagram account yako. Yes. She took my Instagram account. So ukishachukua Instagram account, wewe yeye ndo anaimanage. If I want to post a show, analenga post show. Sasa ilikuwa kazi gani? Even a show you can't post. And social media is for that purpose. Sasa ya nini? So I had to, there's no need for us to be. So I left. Mimi ndo nilishia. Mimi nilijikata. So sasa tu ukiona akiwa na msichana, it doesn't awe na msichana, awe na nyanya, awe na guka, I don't care. Mustafa anafanya vitu ndo nione, mimi si hata sishughuliki. Si hata siingii kwa hizo account. Unakuja kujulia story huko. Hata yani wanakuja kuniambia kwanza, naambia ngata sasa tena naambia tena. Nisaidii. Sasa niko focus na myself and my music and the business and God. Yeah. That's important. So kutoka Nairobi Diaries to where we are now, hapo katikati there had been some silence. Yes. Like umesema you had to take a back seat. Yes. Ujifikirie kwanza. Strategize. Yeah. Vitu. That's the best way. Niambie tu kwa ufupi labda kwa length, however you want to tell us. What was happening hapo katikati? Ulikuwa wapi? Mustafa alisota, kuna time ulikuwa... Yeah, they said there. There's a time wanasema nilikuwa nimesota. I think at that time I had a serious depression.
Oh, sorry. That was driving me. And the people, when the people writing things like that, you feel bad. Sometimes you think like you want to hang yourself. People talk things, our Jews in affecting to VP. Yeah, I was going a very difficult time at that time because the corona ilikuwa inakam, shows ilipotea, me and my woman tumeachana. You see, things they were not they were not going well. You see, so nashukuru God, kuna wenye walisema I died. Uliuliwa hadi? Waliniua lakini mimi bado ni mzima. So there were a lot of story going on. So nikaona hapa the best way ni kutoka Nduki. Nipotee, nitulie, nijiamini, nijirudishe vile nilikuwa. Kama kukua kwa Nairobi Diary nilifanya makosa, then I'm sorry. But there's some people walipenda, they want me to go back, but naona sitawaifanya tena reality show because there's no need me nateseka nafurahisha watu, but mimi kwa nyumba yangu watu wafurahi. So that time ulitama ulitoka ukaenda hapo, were you still around Kenya? Yeah, I was still around Kenya. I went to TZ. I stayed there for like 8 months. Uko ndio home, sio? My mom come from there. Oh, yeah, okay. My mom come from there, but my dad come from at the border. Yeah. So I had to chill. That was the best way. I had to chill because sikuweza toa mziki. The man was not there. Of course. Yeah, everything. Yeah, sikuweza. You can't move. In fact, to kutoa mziki, you need transport, you need to move around, you need to wear. Yani, it's a lot. It's a big budget. Yeah. And then the sad thing is, you drop kitu, watu hawashughuliki ama nini. So, mazee, msanii anateseka. Msanii uteseka. So at that point for real, what caused your depression? Is it that hizi ma stories zote pia zinatoka because every day there was a different story. Every day. Mustafa alikuwa na paintiwa the bad person. That's when you wake up in the morning unaangalia hiyo na unafikiria mazee lunch itatoka wapi, unasikia kuchanganyikiwa. Oh, ilifika hapo Mustafa? Yeah, sometimes inafikanga. Sometimes ufika. You can have money na kesho iende. Kweli? Ama usina kwanga. Yeah, pesa ni kitu ya kuja na kuenda. But the thing is unajifunza nini na unapata kujua ni nani ako tayari kufa juu yako. Hapo ndo unajua a good woman and hapo ndo utatii. Yeah. And that point vile sasa umemaliza Nairobi Diaries, unaona yenyewe life inakulemea, ukurudi kwa bibi yako kumwambia babe I'm sorry for what I did. You see, maji yakishamwagika amemwagika. I took this is yani I had to sacrifice, as I said. Maybe mnaniita legend because nili sacrifice a lot. Yeah, definitely. There's a reason kwa nini unaifaa kuitwa legend. Nili sacrifice for the game. Nili sacrifice kufanya Nairobi Diary. Nili sacrifice for the game, for our industry at the same time. Because mlikuwa mnacheka. Saa 4 ya usiku mabwana walikuwa wanaboeka wanacho kwa kita. Bibi anaangalia nani Nairobi Diary mpaka saa 7 usiku. Yeah, so I sacrifice. Yeah, naweza kaa cheesy but I had to do it. Yeah, so if my wife see this, anafaa tu kuelewa ni game, it's life. It's part I was doing my work. Yeah, I was doing my work. Haikuwa kwa ubaya. Ingekuwa kwa ubaya ningempatia noti ball. Kama ingekuwa nilikuwa najua nini nafanya. Ni vile yeye hakuweza nielewa. Yeah, hakuweza nielewa na siwezi blame. It's okay. But you don't have no regrets doing Nairobi Diaries? For now, I don't have regret because kuna mahali imesaidia na itasaidia still. Yeah. Kuna point pia mko mnasemekana huko Nairobi Diaries mko mnalipwa. Wewe ulilipwa pesa yako? What happened is at the end huko mwisho tulilipwa. It took time before tupate check zilikuwa zina take time. So si nini ilikuwa inaendelea kata management na the station. So yeah. I don't know, but kwa tunapata pesa maybe tumeshu episode ishaonyesha 3 months ago tutalipwa. Yeah, it used to take time. But walimaliza everything, walitulipa. Hakuna yani walinilipa. Hakuna deni. Hakuna sina deni, hakuna deni sahihi. Na ulisaidia kuchangia Mishidora ile juzi amepiga sherehe, ameshindwa kulipa bili, ulimchangia? Mimi nilimwambia Mishidora mimi nitaweka kwa status. Nitaweka kwa Wezi toa pesa ya sherehe. Mimi mwenyewe nahitaji nitumie pesa, ni vile naona aibu kuomba kama nani Omosho. Sasa nikabidi nijipiganie. Nikajipigania mpaka nikatulia.
mpaka nikawa sawa. Now I'm ready to work. Actually right now I'm under wasanii.com. Well, I was going to ask you now that you're back in music. Yes. Nisingeza rudi peke yangu. Tunatuandika chini wakaniambia Mustafa, man, we believe in you and we want to invest. Na talent bado iko. Yes, someone alinijua ako States, we grew up together. He's called Mawazi. Alienda like 6 months ago. Na since aende things zimeanza ku change. So right now we are working on an album. I'm supposed to shoot like 5 videos in this 1 month to come. Yeah, so akaniambia Mustafa, don't worry bro, because anajua story yangu na anajua, he knows everything. Yeah, so akaniambia Mustafa, you just relax, let me go, fanya kazi, let me go, we write music, keep your image, do your business kidogo, let me go, things will be okay. And I can see things are coming up. Yeah. Sasa ukisema unarudi kwa industry, the thought ile ulikuwa unaogopa, what was your fear? Ile kusema nikirudi narudi sasa. After hiyo drama yote umenyamaza, unajua pia watu watakusahau tena, unasema watu washakuua. Hiyo ndio ilikuwa wasiwasi yangu. Watu washakusahau. Narudi vipi? Nirudi vipi? Nirudi vipi? Wasanii ni wengi lakini mic ni moja. Nirudi vipi? Unaona? So ni wasiwasi, but after the first song uoga inatoka. Sasa una whatever, hata kama nilipata 100 view, nilipata 2 viewers 50, it's okay. The next one nitapiga 200, nitaendelea na kuendelea. So that was the yani ilikuwa wasiwasi ya kudrop kitu na ikubalike. Yani vile uko hapa sasa hivi unanipiga interview, thank God. Naona ni kama hiyo project is going well. It's going Nashukuru God. It's good. I'm happy. I mean ndio tunasema, I mean in as much as ulikuwa kitambo, the fact that bado kuna hiyo effort, bado kuna hiyo love, unataka kurudi, you still want to make good music. Of course, I'll have to do the music for you. Support. Please support Mustafa. My Instagram account ilibiwa. We have a new one it's called Colonel Mustafa, the same one. Iko na 54K. Yeah. So hiyo ndio unaweza ni follow. YouTube. Let's talk about YouTube now. YouTube nimefungua tu juzi. Sikuwa na YouTube. Hii time yote sijai kuwa na YouTube channel. The channel ilikuwa na belong to the label. Which is Ogopa. The same case in happen kwangu ilimwapen ya Major, I think pia. The same, even me the same thing. Yeah. So it's start afresh. Yeah, so people please I need you to subscribe, like, comment and share. Sitakuomba rent, sitakuomba do, you don't takula itaisha. Please wa Kenya mazee, subscribe ni bure. Just to press. Hivyo tu, lakini siko inakuwa hard. So say I think niko tu na 300 subscribers, but I'm coming. Please guys, subscribe. Hapo ndo umeweka your new music. Hapo ndo nimeweka new music. Hapo ndo nitapata msosi. Yeah, right. Please subscribe. Yeah. During this time pia I think umefanya shows ngapi? Karibu 5. 5. Mashallah. Yeah, no alinipea pesa mzuri. So uko sawa sasa. Nashukuru wale watu wamenipunguzia stress. At least kidogo. Juu nakumbuka Naivasha niliona kidogo nilipitia tu. We went to Meru, we went to Embu. We did another one at Kiambu Road, Nasty Bull. There's a club there. Yeah, we did it. Yeah. The shows and what tukifanya zimekuwa zikiorganizwa na the Chonga Old School Festival. Ambayo inasimamiwa na Mafuko Bread. Yeah, so it's a big team. Akina Yagi, there is Watanashati, there is VJ Karuga from Meru, that's the one who organized it. Yeah, the Chonga Festival. Okay, so how was it kurudi stage? And DJ Alpha organized the one in Naivasha. What was? How was it kurudi stage tena? You see, na watu kukupigia nduru. First time sasa niliingia jongo nimeka karibu 5 years sija perform. So vile niliingia hivi vile nilisikia ile nduru kwanza nilisikia kwanza kupotea. Maana yani I was wow, people still feel my vibe. I was like wow. Hiyo ilikuwa Meru sasa nikasema shit. I have to do something for these people. Because me myself I wanted to quit. Oh really? Yeah, I wanted to nilikuwa naona maybe I'm not good for this, you know. So I was saying like let me disappear. Let me go. Yeah, there's a day I wrote on my IG account, I wrote like give me my flowers while I'm alive. Sasa zile nimekufa. Ndio tunaanza kusema mazee Mustafa alikuwa mdead jo. Mustafa mazee legend jo Mr. Hizo no. If you want to help me right now.
si saa hizo mpaka saa zile eti mnyama ashasema unasikia nasikia Makele next door ai Mustafa Mazee alikuwa no we can still make it. Yeah. Are you still going to make music with Nasty Thomas? Rudini bana, hoja kwanza mko mnavaa shati. Mwakuja trovo mnatuchezea hivi. And you know, me Nasty, if we make a song, hiyo ni hit straight. For sure. So I'll talk to Nasty. Nasty, you're watching. You're watching. People want another song from us. So I think I'm gonna call you later. Tutakill tu kama kawaida. Definitely. Yeah, you are in Norway, I'm in Kenya. Utashoot huko, I shoot me do it. Mshikanisha. Papa, kitu kitoke. And by the way, Nasty really wants to come back. To Kenya? Yes. Oh. Really wants. Karibu, Mustafa is here. Yeah. Make music. He told me he's there. You know, he has been there for like 12 years. He told me it's enough now. I miss my people. I need to come back. So I think it will be a good idea. Yeah, we'll be doing it. We will do it. So Mustafa, what do you expect from you? From now, kutoka sahi. Yeah. What do you expect from Mustafa? From now, first of all, hautaisikia kiki scandals za hizo ukisikia hizo mimi si none of it. I want to give you nice music. I believe niko na muziki yenye bado hazijatoka. Bado. Kuna vitu bado mnafahamu nielewe vile mlinielewa kwa Nairobi Diaries, bado kwa music inafahamu nielewe hivyo. Yeah. So music coming, album coming, tutangoja maybe end of this year ama early January tuna drop songs tuone vile zitatupatia feedback. But we're not going to drop album because yani mazee I don't know. And I think it will be my first and last album before nifate dini because hii itakuwa ni mbaya sana mtu wangu. Hii yani hii ni album yako. Before nifate dini. Yeah, before nifate dini. Unataka kwa Sheikh nini? Sitasema. Lipu ndio unataka kwa Sheikh. Aje sasa. Tutakujaje kutubu dhambi zetu kwako? Mazendo nitakuwa naambia Lipu alafu at the end of the day lazima tutatubu dhambi. Iwe leo, iwe baada ya miaka 5, iwe baada ya miaka 10, God is the answer. So imenipata hii album imenipata tu katika pirika fulani. Gani hizo pilika hebu sikia. Yani nataka kuingia, yani naitwa mahali niende lakini kidini lakini kuna mambo ambayo sasa nilikuwa yatafanyika. God knows. So after this album to expect kukuona after the album, man, I think me no. But what if it will be so successful again? Uturudi enzi za Mona Lisa, utaacha bado? Don't know. But tutaganga ajaye. Tutaganga ajaye, but my heart is telling me to go there. I don't know, but my heart is telling me to go there. I even nini kwa tasta iko tu hata hii maloko. But let's do it. Unanifurahisha Mustafa. I'm telling you. Okay, so other than music, hakuna kitu tuna expect wa harusi ingine? Wow! Harusi. I mean, sasa because umeachana utaendelea tena ama umemalizana pia na hiyo? Are you dating right now, Mustafa? No, nimerelax. Umechill tu. Nimerelax, sasa nakula vizuri na nimerelax kwanza. Hiyo mambo ya ku date niliona kwanza nitulie kwanza because niliona ninakonda each and every day. Wanawake wanakukondesha. You see, the girls they know I'm a cool guy. Yeah, wanajua sina maneno mingi. Wanajua ninachekeshana, mingi kwa nyuma nachekeshana. So wanajua hataki sema naenda kucheki auntie sana usiku nitamwacha tu. Unaona? So some of them they take advantage me mpaka wengine wananipiganga, mimi nawaangalia tu. Unapigwa napigwa na gwarwa, nishapigwa nikagwarwa makucha. Nani alikuchapa hivi? Guess. It has to be. You have to know. The name itself inasemanga. Mimi sitaki kuguess, wewe utatuambia. Mimi nikisema utasema ni mimi nimesema. Wewe si inajulikanika. Alikuwa kuchapa sana, napigwa. Sasa unajua mimi siwezi pigana na kwanza siwezi chapa mwanamke. Kuchapa mwanamke ni makosa sana. Because ni makosa. So it's okay, ni mapenzi yanafikia hapo. Ndio mwanamke akupiga hivyo. Mapenzi yamefika toba. Mustafa, mambo yako ni magumu. Yeah, nilipunda Tom Nyama everywhere. Uncle Mus, Uncle Kwaju. Allah. Tukimalizia labda just tell us
Umeshatuambia Instagram, umetuambia YouTube yako. Labda tupigie verse your new song something small. Alafu tuambie good night. The song is called Maloko. Yes. Maloko, as you say, local ni kitu yetu. Najinesi na Maloko. From our type of nasikiza Maloko ngoma zetu, the type of food we eat, and sometimes the type of girls we date. Kienyeji ni Maloko. So that's the real thing. So tumeingia to our roots. Yeah, that's Maloko. So Maloko iliproduciwa na Motif the Don. Motif the Don. Yeah, album nimefanya ambayo iko na Vicky Pondis. Kuna watu wakubwa. Iko na Dully Sykes na iko na Pizon MC from TZ. Let me introduce the song Haraka Haraka, then the people so that they can know. Okay. Naji nice na Maloko. Naji nice na mtoto. Na relax na kakolo. I'm back. Haina pressure, haina loboko, kitambo kwencha. Saa hii ni soda bro, Nairobi liteseka kabla nipate dough. Cheki Madora RIP Bob Colimo, cheki Maslay Queen Waroro kwenye madeni loboko walete ghetto Kosovo na piga 1 2 3 hadi moro. Lipunga ina twist ndani. Ajali kanaishi mtaani kwa marasta na mashata. Yo, this is Mustafa, man. Lipunda ina twist ndani. Ajali kanaishi mtaani. Bora Lipunda. Yeah, that's what's up. So right now tuko Utawala, tuko ndani ya Glow Beauty Lounge. Tunashukuru sana, very beautiful place. She's told us ukitaka perfect manicure, pedicure, facial, baby girl, Utawala, makeup. Masikio kutaka kutoboa, njoo to Glow Utawala. Very nice. Utawala, let's repeat again. Glow Beauty Lounge. Let your beauty glow. That's her slogan. Utawala. Unaweza ni follow kwa IG, utawapata kwa urahisi. Mazee, I'm so humble, man. Thank you very much. Sana. Mimi nashukuru. I called you, or rather I texted you quick fast na tukasema yes. Hivyo ndo biashara inakuwa. I'm very focused and very disciplined when it comes to work. I like that. Nikiitiwa show nafika pale mapema 5 hours before na huko nachukua tent huko kando na kaa na mabesta tunangoja show. That's how we do it. I like it. Karibu tena, mimi nasema welcome back. Welcome back to the industry. We had missed you. Sisi 90s babies ni wetu grow up tukisikia, na I'm happy to sit here. Even me, I'm happy kufanya interview na wewe. Nikiwa mdogo nilikuwa nasema mazee natamani vile Michael Jackson anafanya interview. How does it feel? Yeah, how does it feel? But nasikia raha. Najisikia mzuri. Kwanza leo nitalala vizuri sana. Alhamdulillah rabbil alamin. Amen. Yeah, puyaka. Thank you everybody for staying with us throughout the whole interview. Man, you've seen Mustafa is back. As he said, follow him on Instagram, subscribe to his YouTube channel. Let's bring the legend back. He's back and he's back with a bang. Amesema Lipunda ina twist. Lipunda ina twist ndani. Yo, big up my man UGS, CO Jedra, big up Click Astro, big up Utawala, big up Shooting, big up Kinka, big up Eastern Bypass. Where? Yeah, my man. Big up Kenya. Big up Kamakis na kuja kula nyama. Big up Glow Beauty Lounge. Glow Beauty Lounge. Tunatengeneza mafashion makucha. Oh, baby. Tunanawiri. Allah. Thank you guys so much. Enjoy the rest of your time. From Mustafa na tunasema kwaheri. Kwaheri. Najinesi na Maloko.